Now we are discussing the variation of velocity and acceleration in the suction and delivery pipes due to the acceleration of the piston. Variation, ఎంత velocity variation ఉంటుంది, acceleration ఉంటుంది in the suction and delivery pipes due to acceleration of the piston. Acceleration ద్వారా velocity variation, acceleration variation in suction and delivery pipes. Okay na? We know that when crank starts rotating, the piston moves forward and backward. We already know that at the extreme left position, right position of the piston in cylinder, the velocity piston is 0. ఎప్పుడైతే పిస్టన్ అనేది లెఫ్ట్కి కానీ రైట్కి కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ అనేది 0 అయిపోతుంది. ఓకేనా? ద వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. సెంటర్ ఆఫ్ ది సిలిండర్లో వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ దట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్ మే బి సక్షన్ ఆర్ డెలివరీ స్ట్రోక్, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఈజ్ 0. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్లో 0 ఉంటుంది and the velocity becomes maximum at the center of the each stroke. Each stroke center lo velocity ఎక్కువ ఉంటుంది and again becomes 0 at end of the stroke. End of the stroke వచ్చేటప్పుడు 0 velocity అయిపోతుంది. స్టార్టింగ్ లో 0, సెంటర్ లో maximum, end of the each stroke కి 0 అయిపోతుంది. అదే పిస్టన్ అనేది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి మూవ్ అయినప్పుడు కానీ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి మూవ్ అయినప్పుడు కానీ. Thus, at the beginning of each stroke, the piston will have an acceleration. Acceleration కూడా ఉంటుంది piston కి, and at the end of each stroke, the piston will have retardation. ఒకసారి ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి యాక్సిలరేషన్, మళ్ళీ తిరిగి వస్తే రిటార్డేషన్. The water in the cylinder is contact with the piston. ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది మనం పంప్ చేయాలో వాటర్ అనేది పిస్టన్ తో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది. అక్కడ ఎలా సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపులో ఇంపెల్లర్ తో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుందో ఇక్కడ అలానే piston తో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది. Hence the water flowing from a suction pipe or delivery pipe will have an acceleration. ఎప్పుడైతే పిస్టన్ కి యాక్సిలరేషన్ ఉంటుందో దానికి ఆనుకొని ఉన్న వాటర్ కూడా యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, at each stroke and retardation కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? That means the velocity of the flow of water in the suction and delivery pipe will not same. ఓకేనా? వెలాసిటీ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో అనేది సక్షన్ లోని డెలివరీ పైప్ లోని సేమ్ ఉండదు. Having an accelerative or retardation head will acting on the water flowing through the suction or delivery pipe. So accelerative గానీ retardation head అనేది యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. The accelerative head or retardation head will be change the pressure inside the cylinder. ఏదైతే accelerative retardation అవుతుందో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ సిలిండర్ లో చేంజ్ అవుతుంటుంది. ప్రెజర్ ఇన్సైడ్ ది సిలిండర్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకేనా? ద రేషియో ఆఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది కనెక్టింగ్ రాడ్ టు ది రేడియస్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్. ఓకేనా? లెంత్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ అనేది కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది ఎక్కువ, క్రాంక్ అనేది చాలా తక్కువ అనుకోండి, దెన్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ కెన్ బి అస్యూమ్డ్ యాజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటారు. దీన్ని సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ గా మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, క్రాంక్ రేడియస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడైతే మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ గా మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అన్నాడు. ఓకేనా? యూ కెన్ సీ దట్ piston cylinder arrangement, crank connecting rod A, B, C, D, O as the center making an angle theta, F, X some displacement or radius, omega angular velocity. Okay, figure shows that the reciprocating single acting pump fitted with a piston which is connected to the crank. Let the crank is rotating at a constant angular speed. ఒక యాంగులర్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది. ఎంతది? యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ ఇన్ ది రేడియేషన్ ఒమేగా, ఏరియా ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఏ, ఏరియా ఆఫ్ ది పైప్ సక్షన్ ఆర్ డెలివరీ, ఎల్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది క్రాంక్. ఇన్ ద బిగినింగ్ ద క్రాంక్ ఏ, ఓకేనా? ద క్రాంక్ అనేది ఏలో ఉందనుకోండి, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్నర్ డెడ్ సెంటర్, ద పిస్టన్ సిలిండర్ అట్ ద పొజిషన్ షోన్ బై ది డాటెడ్ లైన్స్. ఈ పొజిషన్ లో ఉండేది కొద్దిగా మూవ్ అయింది. ఓకేనా? క్రాంక్ ఈజ్ రొటేటింగ్ విత్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అండ్ లెట్ టైం టీ. ఒక టైం టీ సెకండ్స్ లో ఎంత టర్న్ అయింది, యాంగిల్ థీటా అనేది టర్న్ అయింది క్రాంక్ అనేది ఫ్రమ్ ఏ. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ టీ ఈజ్ ఎక్స్. ఓకేనా? ఇన్ టైం టీలో ఎక్స్ అనే డిస్ప్లేస్ అయింది పిస్టన్ అనేది. థీటా ఈజ్ యాంగిల్ టర్న్ బై ద క్రాంక్ ఇన్ ది టైం టీ. టైం టీలో క్రాంక్ అనేది సమ్ యాంగిల్ రొటేట్ అయింది కదా, అది థీటా.
nothing but theta is equal to omega t. The distance traveled by person is given by x is equal to nothing but ఎంత distance travel అయి ఉంటుంది same displacement x ఓకేనా displacement AF is equal to AO minus FO. So AO అంటే అంత nothing but crank radius R, FO అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఎంత R cos theta. R is equal to x is equal to R minus R cos omega t. Theta అంటే nothing but omega t. మనం ఒక ఏ అనుకున్నాం ఓకేనా ద వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టన్ ఈజ్ obtained బై ఈక్వేషన్ 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టన్ అనేది ఎలా వస్తుంది dx బై dt చేస్తే వస్తుంది ఓకేనా d బై dt r బార్ మైనస్ r cos omega t. 0 డిఫరెన్స్ అదే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ r cos omega t మైనస్ sin omega t omega differentiation. Now from the continuous equation the volume of water flowing into the cycle per second cylinder per second equal to the volume of water flowing from the pipe per second. ఎంత అయితే వాటర్ అనేది ఇస్తుందో అంత వాటర్ అనేది వెళ్తుంది అని చెప్పాడు ఓకేనా flowing into the cylinder per second is equal to the volume of the water flowing from the pipe per second. ఎంత అయితే సిలిండర్లోకి వస్తుందో అంత వాటర్ అనేది పైప్లోకి డెలివరీ అయిపోతుంది అన్నాడు ఓకే నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ది సిలిండర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ పైప్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ది పైప్ ఈక్వల్ ఓకేనా క్యాపిటల్ ఏ ఇంటూ క్యాపిటల్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ స్మాల్ వి ఇంటూ స్మాల్ ఏ V is velocity of the cylinder in velocity of water in cylinder is equal to velocity of the piston where V is velocity of water in the pipe okay na capital V is equal to small v into capital A by small a. V is equal to A by capital A by small a. V is equal to omega sin omega t. The acceleration in pipe okay na velocity differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది సో వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం a is equal to dv by dt d by dt capital A by small a omega r sin omega t. Acceleration a is equal to a by a omega square r cos omega t. Mass of the water in the pipe is equal to density into volume. Density into mass by volume kada. Mass of the water in pipe is equal to density into volume of the water in pipe. Volume of water in pipe nothing but area of the pipe into length of the pipe. P is equal to A into L. Force ante mass into acceleration. Okay na? Force required to accelerate water in the pipe. Mass of the pipe into acceleration of the water in pipe. Force required to accelerate water in pipe is equal to rho AL. Mass ante anta rho AL. Volume A by E omega square R cos omega t. Acceleration అది ఓకేనా intensity of pressure due to acceleration. Force intensity of the pressure అంటే pressure is nothing but force per area. Force per area. Force required to accelerate the pipe by area of the pipe. Nothing but force and the mass into acceleration. Mass ante force ante anta mass into acceleration. Mass ante rho al. Acceleration ante capital A by small a omega square r omega t. Small a area of the pipe. Pressure head due to acceleration HA due to acceleration. Intensity of the pressure due to acceleration by weight density of the water. Already we substituted rho L A by A omega square R cos theta by rho z. H ante pressure head due to acceleration 1 by z capital A by small a omega square R cos theta.
pressure head due to acceleration HA is equal to 1 by Z capital A by small a omega square r cos theta. మనం ఏమనుకున్నా దాన్ని ఏతో చేసుకుందాం, ఏతో డినోట్ చేసుకుందాం. The pressure head due to acceleration in suction hand, the pressure head due to acceleration in suction and delivery pipes obtained from the equation by using subscript S and D. ఓకేనా, ప్రెజర్ హెడ్స్ అనేవి obtain చేసుకుంటాం. ఓకేనా, మనం ఆల్రెడీ చేసాం దాన్ని హెచ్ఎస్ అండ్ హెచ్డి అని. హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎల్ఎస్. ఓకేనా, ఎల్ఎస్ బై జి ఏ బై ఏఎస్. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎస్ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టాం, ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ కాస్ థీటా. సెకండ్ హెడ్ కాబట్టి ఇన్ కేస్ డెలివరీ హెడ్లో ఎల్డి బై జి ఏ బై క్యాపిటల్ ఏ బై స్మాల్ ఏడి ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ కాస్ థీటా. ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్ఏ డ్యూ టు యాక్సిలరేషన్ వ్యారీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా. థీటా వ్యారీ అయితే ఏమో వ్యారీ అవుతుంది, ప్రెజర్ హెడ్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది. ఓకేనా, when theta is equal to 0 degrees, HA is equal to 1 by Z capital A by small a omega square r. When theta is equal to 90 degrees, HA is equal to 0 అంటే cos 90 is equal to 0 కదా. When theta is equal to 180 degrees, HA is equal to minus 1 by Z capital A by small a omega square r. Maximum pressure head due to the acceleration is nothing but H max is equal to 1 by Z capital A by small a omega square r. ఓకేనా, నౌ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్. ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ నథింగ్ బట్ how much pressure is maintaining from where to where the piston is moving. The indicator diagram from reciprocal pump is defined as graph between pressure head in the cylinder and distance traveled by the piston from inner dead center to outer dead center for complete revolution. ఒక క్రాంక్ అనేది కంప్లీట్ గా రెవల్యూషన్ అయినప్పుడు ద పిస్టన్ అనేది లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వరకు, లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు మూవ్ అవుతుంది కదా, ఎంత ప్రెజర్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని. ఓకేనా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ది ప్రెజర్ హెడ్, ఎంత ప్రెజర్ హెడ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అని. ఓకేనా, at the maximum distance traveled by piston is equal to stroke length. Hence the indicator diagram graph between pressure head and stroke length of the piston. Indicator diagram అనేది ప్రెజర్ హెడ్ కి స్ట్రోక్ లెంత్ కి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఎందుకు స్ట్రోక్ లెంత్ తీసుకుంటాం అంటే పిస్టన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై పిస్టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది స్ట్రోక్ కాబట్టి. ఓకేనా, ప్రెజర్ అనేది అలానే ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి. ప్రెజర్ అలా ఫామ్ అవుతుంది పిస్టన్ టు అండ్ ఫ్రో మూవ్ అవడం వల్ల, దాన్ని ఏమంటారు స్ట్రోక్ లెంత్ అంటారు. సో దట్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అనేది ప్రెజర్ హెడ్ కి స్ట్రోక్ లెంత్ కి తీసుకుంటాం. ఫర్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ద ప్రెజర్ హెడ్ టేకెన్ యాజ్ ఏ ఆర్డినేట్, స్ట్రోక్ లెంత్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ అబ్సిస్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై యాక్సిస్. ఓకేనా, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రోక్ లెంత్ pressure head. Okay, the graph between pressure head in the cylinder and stroke length of the piston for one complete revolution of the crank under the ideal condition. Ideal condition ante no losses అనేవి కన్సిడర్ చేయాలి, known as ideal indicator diagram. Ideal indicator diagram అని లాస్ అంటే కన్సిడర్ చేయమని. EF, what is EF represents? EF represents atmospheric head. ఓకేనా, ఈ లైన్ అనేది atmospheric head ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. H atmospheric head, L అంటే length of the stroke, HS అంటే suction head, HD అంటే delivery head. ఓకేనా, during suction stroke the pressure in head in cylinder is constant. During suction stroke the pressure head in cylinder is constant. Pressure head అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది and equal to suction HS which is below the atmospheric pressure. ఎప్పుడైతే సక్షన్ ప్రెజర్ హెడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అండ్ సక్షన్ స్ట్రోక్ జనరేట్ అవుతుంది which is below the
ఇది అట్మాస్ఫియర్ కదా, బిలోన సక్షన్ స్ట్రోక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. AB, the pressure head during suction stroke is represented by horizontal line AB. AB తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సక్షన్ స్ట్రోక్. AB తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బిలో ది EF బై ది హైట్ ఆఫ్ HS. ఎంత హైట్ లో ఉంది? HS సక్షన్ హెడ్ హైట్ లో ఉంది. అగైన్ ద డెలివరీ స్ట్రోక్ లో కూడా అంతే, ప్రెజర్ హెడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఈక్వల్ టు డెలివరీ హెడ్ HD, which is above the atmospheric head by height of HD. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? డెలివరీ హెడ్ అనేది HD హైట్ లో ఉంటుంది, అబౌవ్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ హెడ్. ఓకేనా? thus the pressure head during the delivery stroke is represented by, డెలివరీ స్ట్రోక్ రిప్రజెంట్ ఎలా చేస్తాం? CD తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సక్షన్ స్ట్రోక్ AB తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. EF అనేది అట్మాస్ఫియరిక్ హెడ్. For complete one revolution of the crank, the pressure head in cylinder is represented by ABCDA. A నుంచి మూవ్ అవుతుంది, ABCDA. ఈ కంప్లీట్ వన్ రెవల్యూషన్ అనేది తీసుకుంటుంది. The diagram is known as ideal indicator diagram. We know that work done by the pump అంటే ఎలా వస్తుంది? ఆ ఏరియా మొత్తం కలిపితే ఏరియా వస్తుంది. ఓకేనా? ρg ALN by 60 into HS by H3. K అంటే proportionally constant, nothing but ρg ALN by 60, where K is equal to ρg AN by 60 directly proportional to the L into HS plus H3. Area of the indicator diagram is equal to AB into BC, BF plus BC. AB అంటే length, stroke length, HS plus HD. Work done by the pump is directly proportional to the area of the indicator diagram. Work done by the pump is directly proportional to the area of the indicator diagram. In case, effect of acceleration in suction and delivery pipes on indicator pipe. యాక్సలరేషన్ అనేది సక్షన్ లోని డెలివరీ పైప్స్ లోని ఎలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని చెప్పడాన్ని ఇప్పుడు ఈ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ చెప్తుంది. ముందు మనం తెలుసుకున్నది ఐడియల్ indicator diagram. The pressure head due to head in the suction pipe is given by the equation. మనకు the pressure head due to acceleration in the suction pipe is given by the equation is HAS. మనకు pressure head due to acceleration మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, HAS is equal to LS by A by S omega square or cos theta, whereas theta is equal to 0 degrees, cos theta is equal to 1, HAS is equal to some equation వచ్చింది, where theta is equal to 90 degrees, cos theta is equal to 0, HAS is equal to 0, where when theta is equal to 180 degrees, cos theta is equal to -1, HS is equal to minus IS by G into capital A by small as omega square R. Thus the pressure inside the cylinder during the suction stroke will not be equal to the HS. HS తో ఈక్వల్ అవుతుంది suction stroke లో, as was in the case of the ideal indicator. Ideal indicator diagram లో pressure head అనేది HS, బట్ ఇక్కడ HS కాదు, HS కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, but is equal to the sum of HS and HAS. ఓకేనా? At the beginning of the suction stroke, theta is equal to 0 degrees, HAS is positive, as the pressure head will be HS plus HAS below atmospheric pressure. HS plus HAS below atmospheric pressure lo untundi at theta is equal to 0 degrees. At the middle of the stroke, theta is equal to 90 degrees. Theta is equal to 90 degrees. HAS is equal to 0. HAS అనేది 0 అయిపోతుంది. As the pressure head in the cylinder will be HAS below the atmospheric head. ఇక్కడ HS అనేది below atmospheric head ఉంటుంది. At the end of the suction stroke, theta is equal to 180 degrees. Theta అనేది 180 degrees దగ్గర HAS is negative. Hence the pressure head in the cylinder head is HAS minus HAS. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? హైట్ అనేది, ఈ హైట్ ఏమైంది? HAS minus HAS. For the suction stroke, the indicated diagram will be shown by A dash G B dash. A G
A dash, A dash, G. Okay, now also the area of A dash, A dash, A dash, G is equal to B, G. Here B, G, value G. I forget to mention that here G. Here G. Similarly, indicator diagram lo in the suction stroke, ఇప్పుడు delivery stroke. At the beginning of suction stroke, HID is positive, hence the pressure head in the cylinder will be H3 plus HAD, H3 plus HAD. At the middle, HAD is equal to 0. Hence the pressure head in the cylinder equal to HAD above the atmosphere pressure head. At the end of this delivery stroke, H3 is negative. And have the pressure in the cylinder H3 minus HAD above the atmosphere head paina untundi. Thus the indicator diagram for delivery stroke represented by is represented by C dash H3 dash, C dash H dash H is equal to the area of C dash H. C dash H is equal to C D dash D. Okay, E triangle equal to E triangle, E triangle equal to E triangle. It is clear that due to acceleration in suction and delivery pipe, the indicator diagram changes from ABCD to AB dash, A dash, B dash, C dash, D dash. But the area of the indicator diagram ABCD is equal to A dash, B dash, C dash, D dash. Work done by the pump is directly proportional to the area of the indicator diagram. Work done by the pump is proportional to the area of the indicator diagram. Hence, the work done by the pump on the water is remain the same. Acceleration lo same untundi, velocity lo same untundi. Okay na?